All right. Good to see a few of you here today. Anybody have any questions whilst we wait and see if anyone else is coming? É muito bom vê-los aqui. Eu gostaria de saber se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Peço, por gentileza, que vocês façam as suas perguntas agora, nesse primeiro momento da reunião. Anny, eu tenho uma pergunta, Anny. Fazendo a prática de observar, né, de onde vem, onde fica e para onde vai o pensamento, e aí eu me perguntado de que é composto o pensamento, né? Porque todos os fenômenos compostos, eles são impermanentes, né? Eles são compostos, né? É fácil ver uma mesa e observar que tudo isso tudo isso é formado, é composto. E o pensamento, assim, de que é que ele é formado? De que ele é composto? As I was doing these days, the practice of observing the thoughts and ask, where did it come from? Where does it stay? Where does it go? I also started to think about what are the composition of the thought. What does it made of? Because when we see a table, for example, we know that it is made of some parts, and we can distinguish them. And about the thought, can you talk to me about this, its composition? The thoughts themselves are substanceless. They have no substance. Just like a bubble has no substance. A bubble arises out of the water, and it appears to be different than the water at that moment. And we give it a name, bubble, and then we identify it as an object, such as a bubble, and we believe that it exists. So a thought is just the activity of the subtle energies of the body. When certain conditions arise, then these bubbles of this energy manifest as thought. But there's nothing there. There's no substance whatsoever. You can't hold on to a thought. It's not an object. So this is what we have to see, because now we don't believe that it's not an object. We believe that a thought is something. It has some substance to it. So when we write down on a piece of paper, house or casa, immediately we identify with the word. We have an image for that word. We can't see house or casa without associating it with a particular image. And this is the problem. We now identify all thoughts with form. So thought itself has become the object. And we have to let go of this habit of identifying thoughts as objects.
We just let the thought arise, and as it arises, it will disappear. It is momentary. It appears and it disappears, appears and disappears. But there's nothing there. There's nothing that you can hold on to as a thought. It doesn't exist anywhere. If you look for it and you say, where did that come from? Before it was there, where did it come from? You can't find the source. And then you ask, well, when it's here, where does it stay? Where does it abide? You can't find it. And then after it's gone, where did it go to? And once again, you can't find it. It doesn't exist anywhere. So this is what we have to see over and over again, so we don't hold on to any thought as being something. Então, a respeito da pergunta de que é composto o pensamento ele não tem substância. O pensamento, ele é como bolha que emerge da água. E aparentemente é algo diferente da água naquele momento. Só que, na verdade, não é algo diferente da água. Mas assim que emerge, imediatamente nós damos o nome de bolha e achamos que é algo separado da água. Na verdade, o pensamento é composto de energia. É uma energia que existe e essa energia se manifesta como pensamento. Mas não há nada lá, não há substância. E você não pode segurar o pensamento, você não pode agarrar o pensamento. Só que nós não acreditamos nisso. Nós achamos que o pensamento é algo com substância. Nós podemos observar o exemplo quando nós escrevemos num pedaço de papel o nome casa. E imediatamente há uma imagem para aquela palavra casa. E esse é o problema. Nós identificamos os pensamentos em formas. E assim o pensamento vira objetos. Só que o que nós temos que fazer é justamente deixar ir essa ideia de conceber o pensamento como objetos. Porque assim que eles aparecem, assim que os pensamentos aparecem, eles vão embora. Eles aparecem e eles desaparecem. E não há nada que possa ser agarrado ali como objeto. Então, por isso que essa prática é muito importante, porque quando o pensamento emerge e nós perguntamos, mas de onde vem esse pensamento? Nós não encontramos a resposta. Nós não sabemos. Quando é que ele fica? Onde é que ele permanece? Nós também não conseguimos descobrir. E para onde ele vai? Para onde é que ele se foi? E não existe lugar nenhum para onde o pensamento possa ter ido. Então, nós não conseguimos descobrir. E por isso nós temos que fazer essa prática de novo, de novo, de novo, de novo, para que nós possamos compreender que o pensamento não é algo sólido, não é um objeto. Ele simplesmente é uma energia que emerge e se vai, emerge e se vai. E precisamos aprender a deixar ele ir, sem nos agarrarmos a ele, sem nos apegarmos a ele. Por isso que essa prática é muito importante. Yes, if we look at a stream and then we see bubbles arising on the surface of the stream, and then we give every bubble a name,
so that each bubble is different from every other bubble. You know, this is virtually what we're doing. This is like the energy is manifesting when what we call the lung, the subtle energies are not calm, they're agitated. Then this flux of energy starts to be activated in the two side channels, which are related to your respiration. So then when the energies are agitated, then there's lots of thoughts. And this also affects your eyes. You will see a lot of movement in the eyes of a person who is agitated. When a person is calm, then they can adopt a gaze with their eyes, and their eyes don't move. If you look at the meditators, when they're meditating, their eyes are open and they're not moving. They're not looking from side to side or up and down. Their eyes are completely resting. There's no agitation in the energy. And then when there's no agitation in the subtle energies, then the thought process slowly stops. And then we see what is beyond the thought process, which is the nature, the unconditioned nature of the mind. And this is why we use the breathing. The breathing helps us to take the energy away from the two side channels and slowly bring it into the central channel. And when the energy is more stable in the central channel, then the mind is completely peaceful, no more mental agitation. Very helpful to use the breathing as a support. Se olharmos para a correnteza de um rio, nós veremos bolhas emergindo na superfície. E nós damos um nome para cada bolha. E é isso que virtualmente nós estamos fazendo com relação aos pensamentos. Os pensamentos emergem como bolhas e damos um nome para eles e identificamos como sendo um separado do outro. E é isso que nós fazemos. E isso acontece porque Lung, as nossas energias sutis, estão agitadas. E ao estarem agitadas, elas começam a estar ativadas nos canais laterais. Quando as energias estão agitadas, os pensamentos estão agitados e os olhos estão agitados. Não conseguimos nos aquietar. Quando a pessoa já está calma e os pensamentos estão aquietados, os olhos estão completamente repousados. E isso pode ser visto nos meditadores, em yogis. E por que isso acontece? Porque não há agitação nas energias sutis. E então o processo de pensamento lentamente começa a parar. E nós passamos a ver além do pensamento. Vemos a natureza, a nossa verdadeira natureza não condicionada. E é por isso que nós utilizamos as práticas com a respiração. Porque as técnicas de respiração fazem com que as energias que estão perpassando pelos canais laterais passem a circular pelo canal central. E quando a energia fica no canal central, a mente fica extremamente pacífica e não há mais agitação dos pensamentos. Por isso que é muito importante nós usarmos como suporte as técnicas com a respiração. That's it, Ani.
Is that clear, Gal? Or no? Ficou claro, Gal, ou não? Sim, ficou claro. Thank you. Yes. We give substance to the thought. The thought has no substance. Nani, é justamente isso. Quando eu faço, eu vejo que surge alguma coisa, mas não dá para aprender aquilo que surge. Eu só sinto que está surgindo, mas eu não vejo essa substancialidade. Por isso que eu perguntei, né, do que ele era composto. Yeah. It has no substance. But our habit is to hold on to the thoughts, to give it substance, to give it value, to give it meaning. It all comes from our habits. I want to say something to all of you in case there has been some misunderstanding. The text on the bardos that I have given you, this is a commentary that I am giving you. I didn't write the text. The text was written by Guru Rinpoche many centuries ago. But what I gave you was my interpretation and my commentary on the bardo of death and dying. And for those of you who studied with me for a long time, then you've also received the bardo of this life, I think. We did that in Masio, didn't we, Carla? Did we do the bardo of dream in Masio? No, just the bardo of this life. Okay. It's a very long text, and it takes a long time to actually explain in detail how to use the methods which are associated with each bardo. But please, I just want to make that clear. I didn't write that text. That text is many, many centuries old. I think the first time it was written down might be by Karma Limpa. O pensamento não tem substância. Nós que atribuímos substância aos pensamentos. Porque o nosso hábito é nós nos agarrarmos aos pensamentos e dar para esses pensamentos substância, valor, significado, conteúdo. E isso acontece advindo dos nossos hábitos. E algo que eu quero dizer para vocês a respeito do texto do Bardo, da morte e do morrer, que foi dado para vocês, na verdade, ele é um comentário. Eu não escrevi aquele texto na sua totalidade, porque, na verdade, ele foi escrito por Guru Rinpoche. O material que eu passei para vocês é a minha interpretação do Bardo da morte e do morrer. E a respeito de um retiro que aconteceu em Maceió, os ensinamentos do Bardo é um ensinamento muito extenso. Em Maceió, por exemplo, nós fizemos um retiro para tratar a respeito dos bardos, e nós ficamos exclusivamente no bardo do viver, né? no bardo dessa vida. Nós não seguimos, por exemplo, para o bardo do mundo dos sonhos, que é um outro bardo, porque é um ensinamento muito profundo. Então, eu gostaria só de esclarecer para vocês que eu não escrevi esse texto. Esse texto, na verdade, é um texto de muitos séculos atrás. E eu creio que o primeiro texto a respeito desse tema foi tratado por Karma Limpa. That's it, Annie. Okay, just to make that clear.
Yes, it would be wonderful if I actually wrote that text. It was a terma, a vision that these great masters had. Só para esclarecer, né? Eu adoraria ter escrito isso. Porém, na verdade, isso foi uma visão que esses grandes mestres tiveram a respeito desse tema do bardo da morte e do morrer. Não fui eu que escrevi. O que eu apresentei para vocês foram os comentários. That's it. Okay, anyone else have a question? I do, Annie. Mm-hmm. Hold on. So I would like a little clarification on what you just talked about. Like, I've received those teachings before, and I know on an intellectual level that's true. However, in medicine, we use the thoughts to help people move better. So, for example, we often visualize people doing stuff before it happens, and then they can do it. Like when someone's had a stroke, we imagine them visualizing moving their arm, and then they can move their arm. They videotaped professional athletes, and if they visualize what they're doing, it's just as good as actually practicing, or almost as good as practicing. Like skiers will go on the lift, and you can see them bodies move as if they're skiing down the mountain. So the visualizations have a lot of power. The thoughts have a lot of power. Mm-hmm. So can you explain that? If they're empty, how do they have so much power? Is my question. Yeah, because we have the habit of associating with them. Mm-hmm. That's why we give them, we empower our thoughts. When we say something is good, then of course we don't think that it's bad, do we? It's automatic. It's good. We've stamped a label on it. And so it's good. And then we don't like it later on and it becomes bad. Well, it's no longer good, is it? Yeah. But what's actually changed? Has the content of the thought changed? No, it's how we're interpreting what we're perceiving through the senses. So the more we believe in what we're thinking, the more we will identify with the thoughts and we will react to those thoughts in particular ways. So if your visualization, imagine you're doing deity visualization, and your visualization is very good and very clear, and you can visualize all the details and all the implements. Yes, that's very powerful. You can do a lot of things with a very clear visualization. And we use visualization practices more in the bardo of Dharmata, in the next bardo, the bardo of becoming. That's when they become very useful. Whereas the bardo of death and dying, it's more just a natural process that we all have to go through at the time of death, as the elements lose their support. The gross elements lose their support for the body, and the subtle elements lose their support for the consciousness. So, yes, yeah, and through habit, you know, when somebody loses their hand, or then they will still feel that they have a hand and that it's still moving, yes. Because the habit is so strong. The habit of the way that we identify with our body is so strong.
this is me, isn't it? All the time, this is me. I am this. And this is what we have to let go of. And this is why we use deity practice, so that we don't always identify ourselves a certain form, a certain way, and always come back to this I. This is me, I, and that is you, and that is everything else out there. It's not true. But for us, it's true. Because how many times every day have you repeated that habit? Coming back to a reference point of I. I like that, I don't like that, I want that, I don't want that. I think, I feel, I smell. You can't find the I, but it's always your principal reference point. I, as if there's an entity there. This is what we need to loosen up on. Relatively speaking, I is what? I is relative to this body and mind complex. Relative, not an absolute entity. That's what we don't see. We see it as an absolute entity, I, and then everything else. We don't see all the conditions coming together constantly. Understand? Little bit, slowly. I think our thoughts are so frequent that it has such a strong grasp that we can't even see how close knit they are. That's right. Let Carla translate. Yeah. Too fast. A Sanjaya mencionou. Eu recebi o texto, né, e recebi os ensinamentos a respeito do barro, da morte e do morrer, e do que acontece nessa situação. Porém, na medicina, quando a pessoa está tendo um infarto, por exemplo, nós perguntamos se ele pode movimentar o braço. Ou quando a pessoa está passando por uma determinada situação, nós perguntamos se ela pode fazer um determinado movimento ou se visualizar de uma certa forma. E eu observo que a visualização tem muito poder. E os pensamentos têm muito poder. Mas se os pensamentos são vazios e não têm conteúdo, substância, como é que eles podem ter tanto poder? E Ani mencionou. É porque nós empoderamos os pensamentos. Os pensamentos surgem e nós colocamos rótulos, nós carimbamos os pensamentos e tratamos algo como sendo algo bom. E se esse algo é bom, ele não é mais ruim. Então, o conteúdo do pensamento, ele mudou. Ele mudou o conteúdo do pensamento? Não. Na verdade, o que acontece é que nós constantemente estamos interpretando o que nos chega aos sentidos. E essas interpretações, né, esses supostos pensamentos, fazem com que nós passemos a reagir de determinadas formas e de modos particulares. Então, né, somos nós que damos poder aos pensamentos.
E de fato, a imaginação ela é muito poderosa. Imagine-se fazendo as práticas de deidade. Se você faz a prática de deidade e você refina a sua prática, ela vai ficar muito boa. A sua visualização vai ser muito clara. Você verá todos os implementos das vestes das deidades e você pode fazer muitas coisas com a visualização. Em especial, nós podemos fazer específicas visualizações no bardo do Dharmata, no bardo do vir a ser. Já no bardo do morrer, por sua vez, o que acontece é o enfraquecimento dos elementos grosseiros do corpo. Os elementos grosseiros do corpo, eles vão perdendo a sua força. Da mesma maneira que os elementos sutis das energias da consciência também vão perdendo a sua força. Então, nesse momento do bardo do morrer, a visualização não é tão utilizada como no bardo do Dharmata, no bardo do vir a ser. E o que acontece, um outro conceito que nós precisamos observar, é que o que nós cristalizamos a respeito do pensamento e do empoderar o pensamento advém do nosso hábito, do modo como nós nos identificamos com o nosso corpo. Esse hábito, ele é muito forte. Isso sou eu, né? Eu sou essa pessoa. E é por isso que nós fazemos as práticas de deidades, para que justamente nós possamos começar a nos identificar de outra forma, de outros modos. Porque até o momento nós estamos muito arraigados a esse hábito de eu sou eu e o resto é o que não sou eu. Eu sou o que está aqui e o que está lá fora não sou eu. Nós fazemos essa dicotomia. E quantas vezes por dia nós voltamos a esse ponto de referência chamado eu? Quantas vezes por dia? Eu sinto, eu penso, eu cheiro, eu degusto algo. É como se houvesse uma entidade ali, uma entidade chamada eu. E é isso que nós precisamos soltar. É isso que nós precisamos afrouxar. Porque o eu, esse eu, ele é relativo ao complexo mente-corpo. Mas ele é relativo, ele não é absoluto. Mas nós, pelo nosso hábito, vemos que existe o eu aqui, observando todos os demais ali. Nós não paramos para observar como todas as condições se reúnem para compor o pensamento. E a Sanjaya mencionou, mas eu acho que nós estamos tão habituados a pensar dessa forma e fazemos isso com tanta frequência e nos relacionamos tanto com esse eu e com os pensamentos, que é como se eles estivessem sempre muito perto de nós e sempre com essa força, com esse poder. That's it, Annie. As I have written in detail in the book, Cost of Illusion, I've explained how this illusion of self and other is formed. So when one studies this, then I hope one has a clearer picture of what one is doing moment by moment. The fact is, first of all, we have to see that the phenomenal world that we perceive is insubstantial, that it does not exist the way we think it does. That is
even before we approach this idea of I, me, mine, it's because we see the world and the contents of the world as something solid. Then there must be something here to perceive it. So we are maintaining this illusion of self. The more we believe in what we perceive to be existing, independent of any conditions. That's just a tree out there. That's just a house. It's a dog, a child, a book. Well, if you believe that all these things that you perceive, all these objects that you perceive actually exist out there, independent of the function of your own mind, then you have to ask yourself, what is perceiving them? Who knows that is a book, a tree, a house, a dog? What is it that knows? Where is the perceiver? You can't have an object of perception without a subject to perceive it. So if the object exists in your mind, then the subject that perceives it must also exist. And this is the problem. We are trapped in this illusion. So first of all, we have to examine the phenomenal world around us to see that it is an illusion, which is a product of our own mental processes. Como eu escrevi em detalhe no livro O Custo das Ilusões, eu expliquei como a ilusão do eu e a ilusão do outro são formadas. Quando estudarmos esses temas, teremos um quadro claro do que estamos fazendo de momento a momento. Mas, primeiro de tudo, nós precisamos entender que o mundo físico é insubstancial. E precisamos entender que esse mundo esse mundo dos fenômenos que nós concebemos, ele não tem substância. Quando nós fazemos isso, nós vamos além do eu, além do meu, além do mim mesmo. Só que o que acontece atualmente é que nós vemos o mundo como algo sólido. Então, se existe um mundo lá fora que é sólido, deve haver algo aqui para perceber esse mundo. E deve haver algo aqui para observar esse mundo que existe independentemente de condições, que existe independentemente do mundo lá fora. E assim nós concebemos que existe nós vemos lá fora e atribuímos nomes. É uma árvore, é uma criança, é um livro. Como se todos os objetos que nós percebemos lá fora existissem independentemente das funções da nossa mente. Mas nós temos que começar a nos perguntar, o que é que está percebendo a casa, a árvore, o livro, o cachorro? Então, você não pode ter um objeto percebido sem ter um sujeito que o percebe. E esse é o problema, né? Nós fomos capturados por essa ilusão. Nós caímos nessa armadilha. E agora nós precisamos aprender a ver o mundo à nossa volta como uma ilusão. E por que é uma ilusão? Porque ele é produto dos nossos processos mentais. That's it, honey.
Any questions? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Come on, you must have lots of questions. Uhum. Vamos lá, vocês certamente têm várias perguntas para fazer. Olha, uma pergunta. Eu não sei se eu devia fazer, mas eu vou fazer. Hmm. E os hábitos? De onde é que esses hábitos vêm? Você falou hoje em hábito várias vezes, né? É o hábito, o hábito. E aí, de onde é que esses hábitos vêm? Antes ou depois do pensamento? I don't know if I can do this question, but I'm going to do it anyway. Okay. Where do habits come from? Because you told us that that everything games based on our habits. That's right. But where do habits come from? Before or after thoughts? No, a habit, first of all, you have to have a perception, yes? We have habits of perception. So a habit of perception means that there is a subject perceiving an object. And we have been taught ever since we were children the names for objects. That's a dog, and that's a table, and that's mommy, and that's daddy, and that's, so, you know, one by one, we've learned all these objects, the names for all these objects. So in the child's mind, they exist. Those objects exist as a table, as a dog, as a house. Because the parents don't know any other way of explaining. They don't say, this is the name that we give for this particular form. No, they say, this is a dog. And the name is attached to the form. And so then it becomes the existence of a dog. But it's just a name. So once we learn the names, then how we relate to those objects becomes a habit, whether we have desire when we see something because it gives us pleasure. So then again, we will want that same, to acquire that same object so we can have more pleasure. Or if we see something and it gives us displeasure, then we acquire the habit of aversion. We want to push it away from us because it's the cause of our displeasure, our cause of our unhappiness. So the habit comes from repetition, the way we see things and the way we react to what we see. So then automatically we don't like something. We don't know why we don't like it, but we don't like it. We don't like certain people. We don't like certain music. We like certain colors. We don't like some food. We like other food. This all comes from habitual perceptions. Again and again and again until it becomes natural to like some things and dislike other things without questioning. Why are you attracted
to some people of the opposite sex, but you are not attracted to other people of the opposite sex. What we call a karmic connection. Why? Então, a respeito da explicação de onde vêm os hábitos, foi explicado. O que acontece é que desde crianças, nós fomos ensinados, né, pelos nossos pais. Nós aprendemos um a um os nomes para os objetos. E os nossos pais diziam, olha, aquilo ali, aquilo é uma mesa, aquilo ali é um cachorro, aquilo ali é uma casa. Então, na mente da criança, esses objetos existem como mesa, como cachorro, como casa. Porque os pais, eles não têm outra forma de ensinar. Eles não falam assim, olha, isso aqui é um objeto. Que, por convenção, nós atribuímos o nome de cachorro. Mas poderia ter outro nome. Isso aqui é um objeto que as pessoas dão o nome disso de mesa, mas poderia ter um outro nome. Ou isso aqui é um objeto que se dá o nome de casa, mas isso é só um nome, não é um objeto de per si. Eles não ensinam assim. Então, eles dizem categoricamente, isso é um cachorro, isso é uma mesa, isso é uma casa, isso é um livro. E depois nós aprendemos esses nomes. E depois nós aprendemos o modo como nós nos relacionamos com eles. E esse modo como nós nos relacionamos com esses objetos e esses nomes se torna um hábito. E nós temos mais prazer se vemos um determinado objeto. E se temos esse prazer, nós sentimos atraídos por esses objetos. Se vemos algo que nos dá desprazer, nós desenvolvemos o hábito da aversão. E vemos aquilo como a causa de toda a nossa infelicidade e desprazer. E a partir daí, nós vamos repetindo esse tipo de conduta, vamos repetindo esse tipo de comportamento. E vamos reproduzindo a maneira como vemos e, consequentemente, a maneira como reagimos. E muitas vezes nós nem sabemos o porquê. Nós não sabemos porque nós não gostamos de certas pessoas, certas músicas, certas cores, certas comidas. Mas tudo isso vem das nossas percepções habituais. E de novo, e de novo, e de novo. E aí passa a se tornar natural gostar de algumas coisas e não gostar de outras coisas. E nós podemos nos perguntar, inclusive, por que é que nós nos sentimos atraídos por determinadas pessoas do sexo oposto e não por outras pessoas do sexo oposto? Nós nos sentimos atraídos por algumas e não por outras, porque isso se chama de conexão kármica. That's it, Annie. So we have imprints that are left in the storehouse consciousness that act as filters on our perception, that make us see things in certain ways, make us feel things in certain ways, react in certain ways. These are all stored in what we call the eighth consciousness, the storehouse consciousness. The afflicted consciousness, which is the seventh aspect of our consciousness, that is a habit that makes us see everything in a dualistic way. That there is something here perceiving something there, and they are two
dependent entities. They are not interdependent. They are independent. They do not depend on each other. Now, is that true or not? What you perceive, does it just perceive? Is it just the way you think it is? Ask yourself. What does your perception depend on? Então, nós temos as impressões que estão sendo deixadas na consciência de depósito, na consciência de armazenamento. E essas impressões são filtros na nossa percepção que fazem com que nós vejamos de certo modo e que nós tenhamos todas as percepções dos sentidos de certo modo. E, consequentemente, isso reproduz o nosso modo de reagir. Então, essas impressões estão ali na consciência de armazenamento. Por sua vez, no sétimo aspecto da nossa consciência, que é o que nós chamamos de consciência afetiva, está o hábito que nos faz ver de modo dualista, que existe um eu aqui percebendo todo o demais lá fora, como se houvesse duas entidades independentes, duas entidades que existem de per si, e elas não são interdependentes. Nós julgamos que elas não são interdependentes. Eles não dependem do outro. É verdade ou não? O que vocês percebem não é o modo como vocês percebem? De que a sua percepção depende? Falem para mim. Whatever you're looking at now, at this moment, whatever you're looking at, ask yourself, is that the way you think it is? Is that the truth? Are you seeing the truth of that appearance in front of you or not? Nesse presente momento, o que quer que você esteja vendo à sua frente, você acha que você está vendo a verdade dessa aparência em frente a você ou não? Falem para mim. Não, Anne, quando a gente olha, né, às vezes é até automático, né? Já vem um nome, um conceito a respeito daquilo, né? Então a gente fica sempre com essa visão distorcida, né? Baseado nesses conceitos e nesses pensamentos. Então só quando a gente realmente traz um pouco de atenção que a gente, né, para um pouco para lembrar exatamente. Então realmente é necessário lembrar muito. Sueli answered, no, we don't see the truth of the appearance, because when we look at the appearance, it's automatically, we immediately put a name, concepts, and we see the name, the concepts, the interpretation. We see with a distorted view. And only when we stop and we really pay attention, that only with this pause, that we can remember that we are not looking at the truth, but we are only doing interpretations about the things that we think that we are looking at. So we need to pause and we need to look with attention, and we need to do this many times because it is needed that we need to remember all the time this.
Okay, so this is the meaning of habits of perception. Because you repeat so many times this way of seeing without you even knowing what you're doing. Immediately, you put a name on a form and then you give it value, you give it meaning, and you build a story around it. And it appears to exist the way you think it does, but it's not. It doesn't exist. It's never existed the way you think it does. Never, ever, ever. But we don't give ourselves time to analyze, to investigate. And that's the big problem. So we just remain confused. We reinforce our confusion, maintain our confusion. Once we maintain our confusion, we can never be free. It's the opposite of liberation. Those pauses that Sueli is talking about, the pauses are the baby-like attitude. Again, again, again. That baby-like attitude has to become natural. We just rest in that open, spacious way of seeing. We don't need names. We don't need values. We don't need meaning. We don't need stories. Just rest. And then you give yourself the space to see without all the distortion, without all our usual conditioning that acts as a filter on our perception, prevents us from seeing the truth. Significado de hábitos de percepção. É porque repetimos tantas e tantas vezes, sem ver o que nós estamos fazendo, sem ver que imediatamente nós atribuímos nomes, valor, forma, conteúdo, substância, às aparências, que imediatamente nós pensamos que a aparência existe da maneira como nós julgamos que ela exista. Mas, na verdade, ela não existe dessa forma. Ela não existe como nós estamos achando que ela exista. E esse é o grande problema. E são esses hábitos de percepção que fazem com que nós reforcemos a nossa confusão. E uma vez que a gente fique mantendo a nossa confusão, isso é o oposto de liberação. Nós nunca poderemos ser livres se nós continuamos retroalimentando essa confusão, esse modo de ver confuso. As pausas que a Sueli mencionou são a atitude do bebê, são a prática da atitude do bebê. E de novo, nós aplicamos a atitude do bebê até que se torna completamente natural nós simplesmente repousarmos na nossa verdadeira natureza e sermos capazes de ver a verdadeira natureza das aparências também. Nós não precisamos mais de nomes, conteúdos, substâncias, não precisamos mais de ideias e histórias. E assim, você será capaz de ver sem distorção. Você deixará de criar os filtros na sua percepção. E é esses filtros que nos impedem de ver a verdade. That's it, Annie.